अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुनको पे यौ बल वीडियो लेक्चर के तास्ता हर कलाई वायम ग्रानो कतुनको पनन वीडियो की बमूज the tenses second branch secondly the present tense second branch यानी present continuous tense बा वायु ग्रानो कतुनको द लेक्चर स्टार्ट कवलु जामख के तास्ता दा दरख्वास्त कोम चिजमा द यूट्यूब चैनल और द फेसबुक पाना खामखा लाइक और सब्सक्राइब की ग्रानो कतुन को जो वापस द लेक्चर वफाता दनन लेक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कम दी द सेंटेंस स्ट्रक्चर लिशपदे डावल दी छी अवल पर सेंटेंस के नाउन लगी जी ब्या हेल्पिंग वर्ब लगी जी और ब्या द वर्ब आईएनजी फॉर्म लगी जी अब लागी बात बाखिर की ऑब्जेक्ट लगी जी हेल्पिंग वर्ब चिकम दी अगा इज आर या एम पति द्रिव वाड़ों की यव खाली लगी जी दैट डिपेंड्स ऑन दी नाउन जे कम नाउन लगे दिले भी दागे मुताबिक इज आर एम या हेल्पिंग वर्ब पर सेंटेंस की यूज कीजिए एग्जांपल्स गुरु आई एम प्लेइंग क्रिकेट I noun the am helping verb playing play sara ing wale gidu verb sara the verb ing form yusu au akhir ki object hunda gasi they are eating mango he is driving car she is running in the ground nanu kutun ko the har tense chalur kisma sentences jodi ji positive, negative, interrogative, and interrogative negative. No muj awal positive sentences the guru chitawu structure au sang jodij. No awal chikam de structure ke awal noun lagi ji bya helping verb bya verb ing form or bya object. I am playing cricket. I noun am helping verb play the verb ing form and then object cricket. Undagasi they are eating mango. He is driving the car. She is running in the ground. Nanu kutun ko yuwa khabara yaad lari chi kalatas yuwa khabara patas padi ki confuse hai chi kalaba r m yani helping verb r bakala lagi ji m bakala lagi ji ya is bakala lagi ji ودې لپاره تاسو دا ګروپس یاد ولرئ اول ګروپ چې کوم دی I we you they are plural noun چې کله هم noun I we you they are plural noun یعنی د یو ځای زیاته نمونه استعمال سو نو بیا به r او m لګیږي او کله چې he she it یا singular noun یعنی واحد noun چې کله استعمال سو نو بیا is لګیږي ग्रानो कतुन को नेगेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर चिकन दी आगलश पर दे डावल दी नाउन लगी जी ब्या हेल्पिंग वर्ब लगी जी ब्या नाउन ब्या सॉरी नॉट लगी जी ब्या वर्ब आईएनजी फॉर्म लगी जी और ब्या ऑब्जेक्ट मिसाल गुरु आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट आई चिकन दी द स्ट्रक्चर मुताबिक नाउन दी एम हेल्पिंग वर्ब दी नॉट the formula मुताबिक वो लगी दो playing the verb ing form यानी play ing form ing उसरा लगी दले दी आउ cricket object उनका गसीदा नो sentences हम दे structure मुताबिक जोड़ से भी दी next is interrogative sentences यानी सवालिया sentences question वाला चिकम sentences भी दे structure लशपदी डाल दी helping verb plus noun plus verb ing plus object. Examples guru am I playing cricket am the formula या the structure मुताबिक helping verb दी I noun play cricket verb ing form दी और cricket बाखिर की object यूसु दे बात दानोर सेंटेंसेस हम पदागा शान दे स्ट्रक्चर मुताबिक जोड़ से भी दी
لا یو خبره په دې کې یاد لرئ چې کله انټروګیټیو سنټنسز تاسو جوړوئ نو په اخر کې به د هر سنټنس په اخر کې کوېسچن مارک خامخا لګیږي. د دې بعد انټروګیټیو نیگیټیو سنټنسز یعنی هغه سنټنسز کوم چې انټروګیټیو هم دي یعنی سوالیه هم دي او نیگیټیو هم دي. سنټنس سټرکچر لږ په دې شان دی. helping verb اول لګیږي بیا noun لګیږي بیا not لګیږي بیا helping verb سره ing یعنی the verb ing form لګیږي او بیا object په اخر کې لګیږي. مثالونه ګورو. am I not playing cricket. am helping verb دی, I noun دی, not د فارمولې مطابق ولګیدو او play the verb first form دی او ing سره لګیږي. د دې بعد cricket یعنی object ولګیدو. همدغسې دا نور سنټنسز هم د دې سټرکچر مطابق جوړ شوي دي. ګرانو کتونکو هیله لرم چې دا ټنسز د پریزنٹ ټنس چې کوم سیکنډ برانچ دی یعنی پریزنٹ کنټینیوس ټنس دا وستاسو زده سوی وي. که ستاسو د دې ټنس په حواله باندې یو کوېسچن وي نو تاسو د ویډیو په کمنټس سیکشن کې خپل سوالونه یا کوېسچنز کولای شئ. ګرانو کتونکو د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. خدای مو آباد لره.